Hallå gott folk. Hello everybody. Please come and sit down if you want to sit. We will now proceed with the evening. Welcome everybody. This is a third edition of Ukraine Artistic Meetings. And my name is Nina Rölke, and I'm a senior project manager here at Kulturhuset Stadsteatern. And these meetings are part of a 2-year Creative Europe project named Triangle for Ukrainian Artists that we coordinate together with partners in Ukraine and in Poland and partners in Sweden. The project is all about supporting Ukrainian artists during these unruly times. Our partner in Kyiv is Tetyana Playwrights, and one part of the project is to provide residencies for their playwrights, which are facilitated by our partner Rikstolvan Art in south of Sweden. And right now, one of the playwrights actually is here with us. Where are you? Are you here in the room? She is in residency right now. There we have Tetyana Kytsenko. Welcome to Stockholm. You will get to know her a little better a little later on. Ukraine artistic meetings are held on a regular basis. The concept is to connect Ukrainian and Swedish artists and make communities in theater and culture meet and hopefully work together in the future. Before we start, just some practical information. The bar is open through the whole program, so please don't hesitate to get a drink or something at any time. Bathroom you can find in that corner. And today's playlist, I don't know if you noticed, it's especially designed for us from our friends in Kyiv, Theatre of Playwrights, and who are probably following this in the live stream right now. Thank you for the music, friends in Ukraine. So, Theatre Playwrights made an open call for short plays to be translated into Swedish. A reference group shows 7 of them, which now have been translated. Actually, some of the members of the reference group are here tonight, and let me present them to you. It's Mikael Nydahl. Where are you? There is Mikael Nydahl, he's translator and publisher. And Sofia Nyblom, she is here. She's a critic, essayist, and a broadcaster. We also have Staffan Julien, he's a filmmaker and the one who runs Rikstolvan in Skåne, together with Bea, who is there. So, now it's time for our first reading. And we have the text available in Ukrainian language over there by the door. You can get your manuscript if you want. And I give the floor to the Ukrainian actor Kateryna Kisten, to Matilda Ragnerstam and Per Sandberg from Kulturhuset Stadsteatern ensemble. Welcome. Yeah, and before we start, I would like to say thank you so much for coming, for putting attention in Ukrainian voices. It was actually a word from our playwrights. They said thank you so much for giving them voice on the stage, because they are now in Ukraine. And this voice is very fresh, because text is very fresh. And it's important to hear this kind of information about Ukraine, not only from the news, but from this kind of art text, which comes not only in our mind, but in our heart and soul. And I would like to start from introducing of the first playwright, Oleg Michajlo. He is a playwright and writer who is actually graduated in Ekaterinburg's Theatrical University in Russia. He previously had education as an actor of theater and cinema, but then he started to write. And in 2010, he came in Kharkiv, and as he said, then he chose the place for staying.
Ukraine, Kharkiv, but from 24th of February 2022, he chose his fate. And those days he met in Kharkiv. From those days he started to write diary and posted this diary in Facebook, so you can follow in the Facebook each day life of this city, Kharkiv, which is in front life. And also his private life with 5 cats and 1 dog. He wrote Under the Fire 2 books of fairy tales and also plays for teenagers and children, which were staged in Finland, Austria. In Sweden, we had a part of his diary that we read in May 2022 in Dramaten. But today you will hear this new text, which called Tale About Dead Princess. Previously, this is Pushkin, Russian poet, and some children use this text by heart. So he chose a fairy tale to take about horrible documentary, really story about city Izium and his citizen. He became under Russian occupation from the beginning of the war, and when it was liberated from the Russian troops, there were found 447 bodies in the forest, which was unrecognizable, and their graves, which doesn't have names, it has just numbers. So he wrote this text in a fairy tale style. And when you listen it, maybe you will understand why he chooses art way to talk about this. Okej, då börjar vi. Sagan om den döda prinsessan av Oleg Michajlo. Översättning från ryska av Mikael Nydahl. De enda rollerna är vi. Och vi är bara 2. Vi är alltid tillsammans. Några fler behövs inte. En person som var en smula förälskad i mig berättade en gång om hur han för många år sedan I det avlägsna Valencia snodde en lastbil med apelsiner tillsammans med några rumänska romer. Och för nöjes skull skadsköt han en räv som kom fram till dem ur den nattliga trädgården. Och sen dess tycker han att räven iakttar honom, följer honom med sina rävröda ögon. Och under den blicken går det varken att stjäla, att slå ett försvarslös, att bedra eller att förråda. Bara när han var i rörelse kändes det lättare. У тебе були такі ж самі очі. Dina ögon var likadana. Тобі було 8, коли почалася війна. Мені теж було 8, але про війну я нічого не знала. Тиша. Це страшно. Так говорила ти. А я нічого не розуміла. Не розуміла навіть просте слово «біженці». Я уявляла собі їх бігунами, але ти мені вибачала і ніколи не розповідала про свою рідну Горлівку. Du var 8 år när kriget började. Jag var också 8. Men kriget visste jag inget om. Det är läskigast när det är tyst. Så sa du. Men jag förstod ingenting. Jag förstod inte ens det enkla ordet flyktingar. Jag trodde det var för att de kom flygande. Men du förlät mig. Och aldrig berättade du om din hemstad, Horlivka. Du skyddade mig från kriget. Det finns inget krig. Поки ти сам від неї не сконаєш. Förrän du själv är på väg att dö av det. Och förresten finns det ingen död. У дитинстві я думала, що якщо мене відправлять раптом на війну і видадуть зброю, я використаю її один тільки раз для себе. Бо війну можна вбити лише у собі. När jag var liten tänkte jag att om de skulle skicka ut mig i kriget och ge mig ett vapen, då skulle jag bara använda det en gång på mig själv. För det enda sättet att döda kriget är att döda det i sig själv. De skrattade åt mig och sa, du är ju en flicka, du förstår ingenting. Tänk om det är ett befrielsekrig.
Tänk om du måste försvara din egen mamma. А, я і справді нічого не розуміла. Ja, jag förstod verkligen ingenting. Men morfar log snett under sina gula inrökta mustascher. För han visste allt om kriget. Om det som var då och det som är nu. Morfar upprepade ofta att en bomb aldrig faller 2 gånger i samma krater. Han visste vad han talade om. Precis i början av kriget, hans första krig, förstörde en tysk bomb deras hus. Det enda på hela gatan. Och på den platsen grävde morfars mamma ut en jordhydda som de bodde i ända tills ockupationen tog slut. Och när ryssarna kom för att befria dem, Без лапок. Och när ryssarna kom för att befria dem, citationstecken, Så fanns det ingenting runt om dem. Inte ett enda hus. bara morfars jordhytta som stod oskadd kvar. Але бомба все ж таки впала двічі в одну виву. Men bomben föll likväl 2 gånger i samma krater. Min mamma födde mig. Morfar visste varken ut eller in. Han hade ju väntat sig en dotterson. Efter detta tilltag från sin dotters sida så glömde morfar för alltid bort sina bomber. Istället började han att säga i tid och otid: Не шукайте в сраці огірків. man ska inte leta efter gurkor i arslet. Så kom jag ihåg honom. Mitt första minne av morfar är det här. Jag sitter på farstun där hemma med en hammare i händerna, omgiven av högar av hyvelspån. Det är jag och morfar som håller på att snickra en koja till vår hund Rex. Рекса зіб'є машина того дня, коли я піду до школи 1 вересня 2013 року. Rex skulle bli påkörd av en bil samma dag som jag började skolan. Den 1 september 2013 skulle min första skolfröken Valentina Vasiljevna Kasora Läsa Pushkins Sagan om den döda prinsessan för oss. Hon skulle börja så här. Царь с царицей простился, в путь дорогу снарядился, и царица у окна села ждать его одна. Kungen gav sig ut på färden, tog farväl utav sin kära. Och vid fönstrets karm prinsessan satt att dystert vänta på honom. І читатиме, доки не дотягне до кінця. och hon skulle läsa ända tills hon var framme vid slutet. Men allt det var senare. På det här fotografiet på min telefon är alla fortfarande vid liv. Både morfar och Rex och jag. Och med ett snett leende som morfar åt mig. Ja du grabben, sa han. Nu har du byggt ett hus. Nu behöver du bara odla upp ett träd och föda en son. Sabba inte det som mor din gjorde. Men det förstås. Man ska inte leta efter gurkor i arslet. Така вже вона, людина. Hon är ju som hon är. I grannhuset bodde tant Anja med sin make Valerka. Och Valerka, hon arbetade som putsmurare på ett bygge. Hon hade ett rött ansikte med utläkta koppär och intorkad rappning. Rappningen spelade rollen som puder förträffligt. Det var det enda smink som Valerka erkände. Valerka gick runt i mansbyxor, men hon hade en kjol också. En svart och åtsmitande som hos en skolfröken. А у ній її і поховали. I den blev hon begraven. Men det var inte förrän senare. Valerka talade exceptionellt vackert och uteslutande svordomar. Hon hade varit gift i precis en dag i sin tidigaste ungdom. Hennes man övergav henne morgonen efter bröllopet. Valerka grät alltid när hon tänkte tillbaka på det. Men sen träffade hon Anja. Tant Anja var äldre. Deras hus hade en grön port och låg bredvid en fotbollsplan. Deras port var det enda målet. Och det fanns bara en enda målvakt åt alla. Och det var jag. Varje gång jag släppte in en boll så flög den rakt in genom den gröna porten och träffade dörren med en dov duns.
Snabbt som ögat kom tant Anja utfarande i huset som om hon bara hade suttit och väntat på att jag skulle släppa in en boll. Vad håller ni på med? Skrek hon. Era lösdrivare. Valerka har precis gått av sitt skift. Hon sover. Men Valerka sov inte. Hon satt i köket och söp glatt. Hon skrattade och hojtade och sjöng högljudda visor med sin inrökta röst. Поки нарешті одного ранку не вийшла з дому на двір і в старому сараї заспівала останню пісню з петлею на шиї. Ända tills hon till sist en morgon gick ut på gården för att i den gamla ladan sjunga en sista visa med en snara runt halsen. Hennes avskedsanteckning bestod av en enda mening. Пора. Nu räcker det. Och under tiden hotar tant Anja oss med den mest fruktansvärda bestraffning. Att berätta allt för våra föräldrar. Men vi vet att hon aldrig gör verklighet av sina hot. Våra föräldrar tyckte inte om henne. Men Valerka tyckte de av någon anledning synd om. En dag gjorde tant Anja likväl slag i saken och klagade på oss inför min mor. Mamma piskade mig med nässlor. Det var hennes sista present innan hon åkte till Polen för alltid. I slutet av vår gata, där staden tog slut och fälten tog vid, växte ett träd nere vid floden, en lönn eller ett äppelträd eller någonting annat. Trädet var lika vidsträckt och förgrenat som livet. Platserna på dess grenar fördelades efter förtjänst. Ju större, desto högre. Моїх заслуг було мало, тому дуже часто я стояла внизу під деревом і, задерши голову, дивилася вгору. Mina förtjänster var så små att jag ofta blev stående kvar under trädet. Och med tillbakalutat huvud såg jag upp på de andra tjejerna där de satt på sina grenar. Bekymmerslöst kvittrande som fåglar. En gång fick du syn på min blick. Upp mot er andra full av brännande avund och barnslig sorg. Och du kom ner från trädet som om du nedstigit till mig från himlen. Ти спустилася з дерева, наче зійшла до мене з неба. І ти сказала, у нас буде своє дерево. Och du sa att nu ska vi ha ett eget träd. Bara för oss. Och det ska vara vårt träd. Och ingen mer ska vara där. Bara vi. Och jag trodde på dig. І я тобі повірила. Och sen kom februari. Den där februari när ryssarna kom för att befria oss. В лапках. När ryssarna kom för att befria oss inom citationstecken. Від планів на літо, на майбутнє, на життя, а й від самого життя також. Från alla planer inför sommaren, inför framtiden, inför livet och från själva livet. Och redan på första dagen av invasionen kom morfar hem och gav mig en gammal rostig sax. Klipp, sa han. Om någon frågar, är du min dotterson? Och jag klippte av mig håret som du älskade så mycket. І я ходила вулицями такими знайомими, такими рідними, і нічого не впізнавала. Och jag gick runt på gatorna, på dessa gator som jag kände så väl utan att känna igen någonting alls. Inte ens tant Anjas hus med den gröna porten som hade blivit nermejad av en rysk stridsvagn. Ett annat barndomsminne. Mössen hade börjat husera bland matvarorna. De snodde nötter, gryn och ister från morfars skafferi. Han satte ut en musfälla. En mus gick i den. När jag fick se den började jag gråta. Morfar rynkade pannan. Han tyckte inte om mina tårar. Grabbar gråter inte, så sa han. Men du förstås, man ska inte leta efter gurkor i arslet. Пацани ще ті плакси. І він збрехав, що мишка просто заснула. Grabbar är ena riktiga lipsillar.
Så han ljög för mig och sa att musen bara hade somnat. Som den döda prinsessan, frågade jag. Morfar nickade. När han hade gått, då tog jag fram sockerskålen av kristall ur buffén, la musen i den och sen ställde jag upp denna kista av kristall ute i ladan. Och istället för att be vid den så läste jag sagan om den döda prinsessan. Яку я знала тоді на пам'ять. Som jag kunde utan till. Nästa dag var musen borta. Förmodligen var det grannens rödhåriga katt som norpat åt sig och ätit upp den. Але я довго вірила, щоб мишу воскресив Пушкін. Тепер я знаю, що Пушкін – це смерть. Men länge trodde jag att det var Pushkin som hade fått musen att återuppstå. Nu vet jag att Pushkin är döden. Din moster brukade gömma dig i den gamla knarrande soffan från Jugoslavien. Det var en gång ett sådant land. Samma soffa där allt hände för oss första gången. Och som mindes våra kroppar så väl. Din och min. Om det kom några främlingar till huset, ja, vilket hände ofta eftersom din moster krängde hembränt, brukar du gömma dig i den här soffan och ligga där tyst som en mus. Du låg där som den döda prinsessan i sin kristallkista. Som skildras så poetiskt av Pushkin. Nu har ockupanterna hängt upp hans porträtt nere i centrum, mitt på huvudgatan. Ти спала. Того разу я оживила тебе поцілунком. Du sov. Den gången återuppväckte jag dig med en kyss. Morfar hade somnat framför tvn till kvällsnyheterna på kanal 1 på rysk tv. De senaste rapporterna från kriget. Kanal 1 på rysk tv. De senaste rapporterna från kriget. Som ryssarna kallar för en militär specialoperation. Och morfar hade somnat och han är liten igen och går tillsammans med mamma längs kanten till ett solrosfält. Man vet inte om det ska börja regna eller inte, som ofta här i våra trakter. Mamma ler mot honom. Solrosorna lyser och värmer. Man kan gömma sig under dem. Man kan komma bort i dem. Сашко он зник. Som Sashko till exempel. Han försvann. Men nu står han där, livslevande. Jag fångade en sån här fisk, säger han och visar med utslagna armar. Рук не вистачає. Він перетворюється на тінь. Викривляється. І з ним більше нічого, ніколи не трапляється. Som ändå inte räcker till. Man förvandlas till en skugga. Förvrids, förtunnas, förångas. Och med honom kommer det aldrig någonsin mer att hända något. Byggnaden med postkontoret som syns från vårt fönster har ockupanterna förvandlat till ett bårhus. Dit fraktade ryssarna kropparna innan de begravde dem ute i skogen i namnlösa gravar. Under nummer. Någonstans där ligger min morfar också. Och över allt sammans vakade Pushkins anlete, stort som ett hus och brett leende. Där vid bårhuset träffade jag min första fröken, Valentina Vasiljevna Kasora. Hon låg också när hon såg på Pushkin. І вона теж усміхалася, як клятий Пушкін. Hon sa att de nya makthavarna uppskattade henne efter förtjänst. Och hade gett henne den bästa platsen. І trädet. Nej, fel svar. I skolan. Tjänsten som rektor. Och nu var jag tvungen Men vem tvingar dig? att gå i skolan. Där jag äntligen skulle få lära mig att älska. Att älska Pushkin. Nej. Fel svar.
Ryssland. För nu är Ryssland här för alltid. Du och jag försökte lämna staden till fots, tillsammans. Samma natt blev den beskjuten. Eldsvådor rasade som ingen försökte släcka. Och det kändes som om det nästan hade börjat gry. På väg genom industriområdena gick vi upp på en vägbro. Uppifrån liknade staden en intrikat tårta som någon tagit ett rovgirigt bett av. Ви знали, що птахи, переважно шпаки та ворони, крадуть у людей речі? Ось як тільки побачать щось цікаве, що погано лежить, так одразу хапають і тягнуть до себе в гніздо. А людина здатна робити різні речі і кидати їх будь-де. Visste ni att fåglar, mest starar och kråkor, brukar stjäla saker från människor? Så fort de får syn på något intressant som ligger löst så norpar de det åt sig och släpar iväg med det till boet. Och människan är kapabel att göra alla möjliga olika saker. Ось, наприклад, пелюстка. ПФМ-1. Протипіхотна фугасна міна контактної дії. Спрацьовує при натиску. Вага всього 80 грам. Птахи можуть перенести на льоту і потім впустити. Прямо в траву. Де міну потім не знайти, поки на неї не наступиш. Och att kasta ifrån sig dem hipp som happ. Ett blomblad till exempel, det vill säga en PFM-1. En liten personmina som utlöses när man trampar på den. Vikt endast 80 gram. Dessa blomblad ligger och väntar i frid och fröjd på sin stund, på sin människa. Ett föremål som bara väger 80 gram kan en fågel flyga iväg med och sedan råka tappa rakt i gräset. Och då är det lugn att hitta minan igen innan man råkar trampa på den. Men då är det för sent. Men vänta lite, säger jag till dig. Du får inte dö än. Inte nu. Du måste bli kvar så att du får se hur det här slutar. Det är ju intressant. Det sa du förra gången också, säger du och nickar. Och det här kan bara sluta på ett sätt. Det var krig. Hon blev dödad, som alltid. Och förresten, att gå på en mina, hur dumt kan det bli? Härförleden begravde de en ur Azov-förbandet. En helt ung kille, den yngsta av dem alla, Mariupols försvarare. I hans kista lade de ett Happy Meal och ett Lego. Det var allt som han hade hunnit lära sig att älska under sitt och så korta och så långa liv. У твою труну якби вона у тебе була, я б поклала себе. I din kista, om du hade haft den, skulle jag ha lagt mig själv. Men Я йду крізь лютий, іду крізь лютий, іду крізь лютий, іду крізь лютий. А я йду, лютий не закінчується. Ніяк не кінчається, ніяк крізь лютий. Я йду до тебе. Jag går genom februari och jag går genom februari. Jag går genom februari. Jag går och jag går genom februari. Och jag går och går och går och februari tar aldrig slut. aldrig tar det slut. Aldrig genom februari. Jag går och jag går till dig. Харків, май, Шуга Шуфіра. Stort tack Per Sandberg, Matilda Ragnerstam.
Kateryna Kisten. Tack så mycket. Nästa programpunkt börjar om 15 minuter, så varsågod och mingla eller vila en liten stund. Hello everybody. Now it's time to get seated if you want to sit down. We are going to continue the program. Are you ready? I would like to invite you, Sofia Nyblom, to the stage for an interview with the resident playwright, Tetyana Kytsenko, and actor, Kateryna Kisten. We also have Vadim Belenki, who is an interpreter. Please welcome up to the stage. Some thoughts on the play that we just heard and saw. We are going to introduce you to formally, but I would like to just start to sort of stay in that atmosphere of the Dead Princess, Oleg Michajlov's play, and here, if we start with you, Tetyana, you're a playwright, Yes. you're a scriptwriter, Yes. you're a journalist, you were born in Kharkiv and now living in Kiev. When you heard this play, what were your thoughts? You know, everything is true, but everything... should I speak English or Ukrainian? What do you prefer? Все правда, але в житті все навіть гірше на правду. В житті все не схоже на казку. Everything is true, but in life it's actually much worse and in the play, because in life is not like a fairy tale. You said to me when we spoke about this play, you said it's about occupation. Так. Направду, окупація – це набагато гірше, ніж обстріли. Тому що під час окупації ти опиняєшся у владі свого ворога. Yes, to be honest, occupation is much worse than shellings, because during occupation you are left to the powers of your enemy. 24 лютого, на початку повномасштабного вторгнення, ми з чоловіком та його братом поїхали на захід України. So on the 24th of February, at the beginning of the full-scale invasion, me and my husband and his brother, we traveled to Western Ukraine. Тому що, направду, я мешкаю зараз не в Києві, а на північному сході від Києва. І це якраз в тому напрямку, звідки йшли росіяни. Because I was at that time not working in Kiev. I was working in the northeast of Kiev, and this is the direction from which the Russians were moving in. Наше місто Бровари не потрапило під окупацію, але росіяни були у найближчих селах. І коли ми повернулися назад, було вже у травні, ми проїхалися по цих селах. Я взяла інтерв'ю у їх мешканців. And so our town Brovary was
never under occupation, but Russians were in the closest villages to the town. So when we return in May, I traveled across these villages and I interviewed the people who lived in the villages. And you wrote 2 plays based on these, or have you written several plays based on these interviews that you did with the people who had lived in occupied villages? Я написала кілька п'єс. I've wrote several plays. Several plays, yeah. І всі вони різні, але люди розповідають про свій досвід, отриманий під час окупації, і всі вони поводили себе по-різному. І одна з жінок, їй 75, вона працювала навідницею для української армії, і я пишаюся такими людьми. All of them are different. They share their different experience under occupation, and they all told different stories. And one of the people I spoke to was a woman. She was 75, and she worked as a spotter for the Ukrainian army. And people like this make me proud. Тобто, коли росіяни пішли з Київської області, це не був вже з доброї волі. Це був примус не тільки зі сторони нашої армії, але і з боку наших мирних громадян. Because when the Russians left the Kiev Oblast, this was not a goodwill gesture. They were forced to do that not only by our army, but also by our civilians. I'm thinking about the theater life in Ukraine now is very much, it's very alive. I've been there. I've been there 3 times. I've seen a lot of plays. And you and your theater, Teatr Dramaturgiv, are a big part of this laboratory. I mean, I think it's fair to say that it's probably the country in the world where the most plays are written on the whole planet, because every person has a story, like the people you interviewed in Brovary and in the Kiev region. Правду кажучи, перший місяць з початку повномасштабного вторгнення більшість з моїх колег волонтерили переважно. І тільки потім, коли нам запропонували щось писати, ми почали писати, не знаючи, який в тому сенс. Але потім ми зрозуміли, що документування війни – це наша місія, мабуть, що впродовж цієї війни. To be honest, during the first month after the beginning of the full-scale invasion of the full-scale war, the majority of the people involved in theatre were acting, most of them were acting as volunteers, and then we were asked to start writing something, and we started writing without really realizing what the sense of this writing was. But then we realized that the documentation of war is, in a certain way, our mission during the course of this war. Just a comment on the pictures you're seeing on the sides. There are some pictures of theaters in various cities. A couple of pictures from Teatr Dramaturgiv, which is the theater you were connected with. A small, it's housed in sort of the lower floor of a building in the Podil district in Kiev. And it really is a laboratory for playwriting, founded by playwrights who, some of them live in Ukraine, some of them live abroad, some are at the front and serving in the military, and a lot of intense activity. And we spoke to Oleg Michajlo the other day, Kateryna, and he said,
for the first year and a half, we playwrights were very occupied thinking about trying to understand the 24th of February. What was it? What happened? Now we've moved on to other stories. And now what's happening now is now we get plays from the front line. And we also, they also have a veterans theater in Kiev with war veterans who are writing plays. Inexperienced in writing, inexperienced in drama, but they're shaping stories from their lives at the front. You, Kateryna, you've just created a very important part in this tragic tale of the dead princess. Who are you, and how did you end up here? How was your acting life in Ukraine before you came to Sweden? I'm an actress. I educated as an actress, and I worked in Kiev in a few theaters, actually, and on a small stage and a big stage and commercial theater, which is like your Rikstolvan, which traveled around Ukraine. I worked 24 hours per day, so I had a lot of interesting projects, and also I took part in a cinema. But when I came here, it's absolutely another situation for sure. So, but I'm happy, and it's a big honor to be participated in this kind of events, which gives voice, and I'm honored to be some kind of voice of this, because I'm in the middle. I'm from Ukraine. I spent 1 month there from the beginning of the full-scale invasion, but also I'm from Swedish side now. I can see a lot, so it's also interesting to be in the middle and see something very close and something from the distance. Yes, and actually, I just want to say about your first questions when you started from this fairy tale. I remember our talks with Oleg Michajlo, and he said that they're all now trying to find the way to talk, like dramaturg, what kind of style of talking can you choose in the theater? And this kind of surrealistic way, this is a way how you can explain reality, because you couldn't get it really. It's impossible. It's not understandable. It's not human being. You couldn't. So it's only way to talk about it in some kind of this way. Then maybe you can use some metaphoric way, myths, images, to say something about this horrible thing. But it's also here we had the fairy tale, which when you read the actual tale, I could tell that this is something that you hear in school, or you would hear and if you went to a school before the full-scale invasion, and you would hear this tale spoken in Russian by your teacher if you went to a Russian-speaking school. And framing this horrible tragedy in this fairy tale, what does it do? What does it do to this tragic story from the war? We talked about this a little bit the other day. You said it gives it another dimension. It gives it some layers, some extra layers. Because we have, Michajlo has worked with true stories from the war, and he's woven them into into the fairy tale in a poetic, surreal way. And we did talk about Pushkin, and we have to talk a little bit about Pushkin. Yeah. Pushkin is dead. Death is what you say, is one of the most important lines in the play. Why does Pushkin represent death? How did he become the representative of death? This is like a big symbol of Russian culture, and it's hard to have an enemy like a very wide something, and Russia used the culture also like something in front, so it's introduced. Pushkin introduced this culture, and you have to fight with Pushkin finally. This is what we have. And Oleg also mentioned that
Ukrainians also have to deal now with this. What it means is Russian culture for us, because the culture is the biggest area, and it's a lot of good things in it. But you should separate and find where is a mistake and where is a good things, who teach us, who killed us. But it's everything mixed, and they show you a picture of Pushkin. This is a big question. I was studied in a Russian course in university. I worked in the Russian language, and now I also have to do this. I have to separate from some part in my life which was in my blood, in my soul, in my feelings. It's a big period, but I understand this, and I agree, and I am doing it. So, is it fair to say this must be a process that very many Ukrainians are going through now? Yeah, separating from this big part of their lives, and yeah, and that is also like something that you really like, you start to hate because it's just standing on the head. Everything changes, and they use it also. This culture, they use it like put your energy there in this area. It irritates when they say that. Oh, Pushkin, it's a culture. You know, Pushkin is an imperialistic culture. And he is the most prominent of, it's like example of this imperialistic culture. You said to me yesterday that there are hundreds of statues of Pushkin all over Ukraine and all over Russia. All central streets named by Pushkin were named by Pushkin. Yeah. But not now. Yeah. Not in Kiev. and I mean, if there's been a lot of discussion about how to deal with this Russian heritage, and it's been questioned. But if we compare how Ukrainians gently remove the statues and put them away somewhere or dispose of them, and Russians actually destroy the theaters and aim their guns at churches and at directors and at actors and representations of Taras Shevchenko and figures of culture. Could I tell you one story? But in Ukrainian. Влітку перед повномасштабним вторгненням у нас була резиденція у Херсонській області в селі Олександрівка. So in the summer before the full-scale invasion, we had a residence in the Kherson region in a village called Oleksandrivka. Зараз це село зруйновано повністю, і місцеві жителі розповідали, що коли росіяни туди зайшли, вони попалили всі книжки, які були в бібліотеці, і просто поставили танк напроти бібліотеки і розстріляли в упор цю бібліотеку. І це дуже показовий приклад. And now the village is fully destroyed, and the locals said that when the Russians entered the village, they took all the books from the library and burned them, and then they placed a tank just facing the library and shot the library to bits, which is quite a typical example. And can I say something here also? Just look, they are killing thoughts when the book is in a fire. We are killing idols, monuments. It's just idols. It's nothing about thoughts. So it's a bit different. The theater scene is very alive in Ukraine. Oleg was telling us they're playing theater outside in Kharkiv and in the shelters
in the basements. Some theaters are actually performing on stage, though they're not allowed to by the authorities. And he said it's interesting because there's a whole new audience that has never gone to the theater before. They're young people who come and identify with the stories that are being told on stage, and there's puppet theater, and he also told us that they are working very hard to write comedies, which is of course very difficult in the time of war, but nevertheless it's a process of what can you say about Kateryna, about the theater scene when you're looking at it from abroad? What do you see in the changes in Ukraine, and what do you hear from colleagues and friends? Yeah, first I want to say this: young people who came to the theater now, they're already adult because of war situations. They become adult very fast, faster than their age. So they hear these words from the stage and they're connected immediately. This is interesting. And I, from my perspective, also can say that the texts of a great big plays that before for me was like a big challenge, how to act it, how should I prepare to this big role. We did the Hamlet, and before it was like how to do this, but now you don't have to think how to do it, you just go on the stage and talk, because it's absolutely similar thoughts, it's your words, it's like open text now. So I think that's why they are going also, the young people. But about comedy, Oleg also said interesting that they're trying to understand what kind of comedy should it be. For sure it could be psychological help for the people. They couldn't be always in this tragedy mood and talk only about hard things, but it couldn't be like ha ha ha. It's not this level of humor, nothing about that. They wouldn't like it. But this kind of comedy, it's they're trying to find this style of. It's some kind of challenge to write for Ukrainian audience about the war, because it's very difficult to tell something new to Ukrainian audience, you know. For example, if some refugee from that live in abroad tells about his or her hardness, you know, it's a little bit funny for Ukrainians who live in Ukraine. So you need other stories, yeah. Because we see it, and our soldiers that are on the front line, they had much more these difficulties. Yeah, yeah. This was one question that came up. We had a conversation with the playwright who's written the next play you're going to see, which is about dating, about being young, speaking about growing up very quickly. And Marina said the people who are at the front line feel like they are entitled to write the stories about the war, and if you're not at the front line, you shouldn't write about it. On the other hand, there is also a discussion that the only subject that's worth writing about is the war. So do you find it difficult, Tetyana, to find that balance? What am I allowed to write about? What should I write about? Or does it come naturally to you? I adore difficult topics, and I write about
pain. So it's like my speciality, I don't know. Really? Writing about pain? And difficult topics too. Therefore, I have written 5 plays about occupation of Kiev Oblast and Mariupol, and you know, it's all about our war. And an exception is the play that I'm writing now, but it will be a surprise. You don't want to tell us what you're writing? About choice. About tourists? Choice. Oh. Choices. A lot of choices to be taken in Ukraine today, right? Whether to stay or whether Especially to go. during the war. Yeah. For example, Oleg Michailov stayed at Kharkiv. And for example, my sister and her husband with their child, they went away. I helped them because they spent 4 weeks in Kharkiv metro station, and they were ill. They had COVID. They had COVID in the metro. Yes. So, and there was no enough food, and they had to stay in queues, and these queues were shelled, and people died. So I decided to give them opportunity to go away, and it wasn't easy. But now they live in Kiev region too. But Oleg Mikhailov is writing his posts, and I'm reading them too. How, sort of a practical thing, how easy or how difficult is it to write when you wake up every night from shelling, as it is now in Kiev? Are you able to work? It's completely impossible. Therefore, I decided to go to this residence to have an opportunity to work. Because when you don't sleep during the night, it's a problem with your nervous system. So, but. Here it's also, I think, this kind of example to be closer to the front line of father, because when you close, you can write real things which about reflections, because you're exactly in the middle, you see everything you're watching. But when you're from the distance, you can thought about it more and write like post-reaction. And it's different ways, which is both important. I would like to put together this kind of style of writing, and then maybe it's like style. Speaking of choices, so the next play you're going to see is about love, which was also in a way the topic of the first play. Who to love and how to love in a war when the person you choose to love might not come back from the front line. How has the sort of the way you think about love and romantic relationships, how has that changed because of the war? It's a lot of energy, so it comes in love too, which is a good way. And it's like Eros and Thanatos. So it's a lot of love at the same time, and people try to survive in this area. So, but the story that we will read next, it's more about the period when you have to be in love, when you have to spend time in romantic feelings. But when you're a teenager. Yeah. But it doesn't come
again, so this is your period. It's exactly in these days, when in this age, when something happens with your body and your reactions, and it's first time, and if you don't have it, it will stay with you whole your life. This is a questions. But there is a little bit of a discussion about the age of the love interest, the boy. Which boy to choose, and one is 25, which is the draft age when you have to. After 25, you have to go to the army, and before 25, you're still safe, so to speak. And that's, of course, a topic or something you think about. Or do you not think about it? Do you just throw yourself into... I think that this question should be discussed within Ukrainians. It's incorrect to give pieces of advice about death, about our soldiers, really. It hurts me very much. Well, and I'm not giving advice. Yes, I'm trying to understand I don't mean you personally, no. But when I hear something from politics, why? You're not Ukrainians. You won't go to this war. We will decide ourselves. And we realized a project. And a photographer and my good colleague and my friend, her husband died on a front line. He was wounded, and after treatment he went back and then died there. And I see her, and I see her pain, and I feel like, and I'm afraid what would happen with my husband, Your husband is a dentist, but he's working now with with wounded soldiers, he right? He treats wounded soldiers, and he sees them without arms, without legs, without eyes, after captivity, for example. It's awful things, and to advise us about each of our soldiers. And then he comes home and tells you what he's been through during the day. When he comes back from work, he tells you about what he's seen and what he's not lived everything, through. Because it's very sad topics, We try to refresh ourselves as when we have such an opportunity, I'm sorry that I'm so tragic. No, don't apologize. What role would you say art and theater plays in such a difficult time that you're going through right now? It's the first function. It's memory. No, it's memory. And it's some kind of reflection and self-reflection, and I'm trying to live alone. I'm trying to understand what is happening, and my congratulations about Trump's victory. So we should be stronger now. All the citizens of European countries, don't you? So, and it seems to me that we should remind each other that we can do something, we can help to end this war. A little bit. It's like information and
living alone together. And I also think that as a theater, it's focus, because it's a chaos around, and just for psychological mind, each person, it's hard to get, but theater make a focus and make some kind of advice or some kind of way when you can feel like, okay, somebody think like I am, somebody feel like I am, and somebody gives me some kind of hopeness. This is just healthy. So that's what I think. Does it show paths or ways to, does it provide vision to see a way to get out of difficulties? I couldn't say that it's provide exactly, it's difficult to, but it put your focus in the right way. This is very important. Yeah. Just come you back in the way which you can do something. Yeah. You mentioned the American election. Sorry. You know, I'm sure many feel the way you do. Are you afraid? Yes, I'm afraid, but I don't know. Could you translate this phrase? Нам своє робити. Нам своє робити. So we have to do what we have to do. I'm sorry? We have to do what we have to do. You have to do what you have to do. And what do we have to do? The rest of us. I mean, everybody in Ukraine knows what to do. Our military is on the front line. And for example, I'm writing and writing and writing. Before the full-scale invasion, I was writing detectives for TV serials, you know. But now I'm writing about the war because it's the most appropriate deed for me today. And for example, our people donate and donate, everybody, for drones and for optica, for some devices, for some my colleague tells about UFO, some ecaflows, you know. And everybody, our interpreters, pay taxes. They began to pay more taxes than before full-scale invasion. You know, everybody is doing what we should do. Yeah. Every Ukrainian seems to have a very strong feeling of moral duty. What about the rest of us, Europeans, Swedes? What do you need from us now at this moment? Support. And we are very grateful to Nordic countries for the support. For two Baltic countries, they feel our pain very closely, I think. And we are grateful to you because I know that some people in Europe says that, oh, we are tired of this war and it's not our war. And I hope that, how do you think? Will all these situation change in future for better or for worse? Are you asking me? Yes. I think we should put this question to the audience, but if you ask me personally, I think it's a challenge to us, and we have to rise up to it, and it's our moral duty to step up. Please. One question to you. This dramatic change in the theatre that has gone since the war started, since the full scale, there is the big change in the
Not completely. Are you asking about comedies in our theaters now? No, I'm asking, before the war, there was another kind of theater, and then it changed a lot during the war. That's what you've been talking about. In Ukraine, no. No. The theater has changed during the war. Now it's much more, like Katja says, it's much more direct, and it's not in the big salons, comedy. It's not my opinion. No. Because our academic big theaters did not change. Not. No, maybe a little bit with some side projects, you know, but the repertoires are the same. And now there are queues to Teatr Franco for what? What stage? I don't know. It's a Ukrainian classic, you know. It's not. There are no queues to see a place about the war. No, because there are queues. We have this war. We see it, and we don't want to see it in the theaters. It's our life now. And maybe after our win, from the big we, maybe after our win, after 10 or 15 years, children of soldiers that now are on the front line would love to know what happened. And then maybe Ukrainians will go to see stagings by plays about war. I don't know. We need to wrap up the discussion. A very quick question. Yes, I'll be quick. Thank you so much for this conversation. I would like to go back to where we started with the quotation or the important line from the play that we saw, that Pushkin is dead. And I have been thinking a lot about myself, how to read or what relationship we should have to Russian classics, classical literature. What would you say, or what answers have you found? Is it about not reading because Pushkin is dead, or is it about continuing to read but in other ways? This is, I think we should read, but in other ways, because this is the easiest way just to cancel everything. So you didn't see anything before, and you wouldn't see in the future. You just threw it away. So I would like to discover where are the mistakes, in what it wastes, why it becomes to these problems. This is my way. Our problem and our purpose now is not to cancel Pushkin, you know. Now, I think it's more interesting for me to get to know about our authors more. And it's like there is no place for Pushkin anymore. Yeah, I think if you ask me, just if I can comment, I think the question has stuck on whether we should cancel Russian culture or not. That is not the question. The question is try to discover the Ukrainian literature and Ukrainian drama, and this is what we're doing in this project. We have read 20 plays, we have translated 7. We will continue with this project. It's a very rich, very interesting culture, and I think it's fair to say that this war is, we are going to have so much
we will have classics in world literature from Ukraine for centuries to come from this war. That is the challenge, not to cancel Russian culture. That's completely not the angle that is needed right now. And Pushkin, there's time for Pushkin later, but he's had his moment. I mean, we have I don't know. And this discussion can continue now. Have wine, talk to the artists, talk to one another, and then there will be another play by Marina Svinjanets. It's lovely. It's a beautiful play about teenage love and the questions that come up during war. Thank you. Thank you for everybody. Thank you very, very much. That was so interesting. I just want to remind you that we are now preparing for the next reading. And in the meantime, you could buy something more, because in half an hour the bar will close. And also, I want to remind you that if you want the text in the Ukrainian language, we have it down there by the door. Thank you. Please take your seats. I want to welcome to the stage Elisabeth Karlsson, Jan Myrbrand, Annika Hallin, also from Stadsteatern ensemble, and again Matilda Ragnerstam and Kateryna Kisten. Welcome. Yeah, and now I would like to introduce the next playwright, Marina Sviljanets. She was born in Kiev and graduated in Kiev University of Theatre and Cinema by Karpenko-Kari, like a film and television dramatist. She wrote more than 20 plays for children and adults, which was staged in Ukraine and abroad. She two-time winner of the Coronation of Words international competition, and now she is in this moment in Stuttgart as a residence of the artist of the theater Schauspiele Stuttgart. And the story which we will read, this is a period of first dates. This is a story about, as we said before, a period in a younger, how to say, young people who should have in this moment the romantic feelings. They couldn't have it at all under the bombing, under the drones, which 24 hours per day over their head. They spend this time in the shelters and try to deal with it. Their young, fresh life. So let's read. De första dejternas period. En kort pjäs om att vara ung i krigets tid. Av Marina Sviljanets. Vänta, jag har inga glasögon. Ja, förlåt. My glasses. I have it here. I just forgot. Tack. Förlåt. Yeah. Panic. Okej. Ready. Och det är då översättning av Mikael Nydahl. Och ett tack till Tetyana Kytsenko för språklig rådgivning. Och vi har karaktärerna i pjäsen som är Vika, 20 år, Lesja, 20 år och Andrusha, 23 år. Ukraina år 2024. En större stad. Kanske Dnipro, kanske Odessa. En liten kaffekiosk med plats för max 3-4 besökare. Belägen mellan höghusen i en av stadens förorter. Här säljs bara kaffe och bakverk. Vika, 20 år, är barista.
Vika sitter och scrollar humorvideos på mobilen. Lesia kommer in i kiosken. Vika höjer blicken mot henne. Ett ögonblick ser de på varandra under tystnad. Sedan återgår Vika till att scrolla sina videos. Men humöret är redan förstört. Vika. Den här gången tittar Vika inte ens upp på Lesia. Vad önskas? Lesia försöker få igång ett samtal. Hon till och med skämtar, men man kan känna spänningen mellan dem. Det är gamla vanliga. Som om jag skulle kunna komma ihåg varenda en här. Vika, kom igen. Vika lägger ifrån sig mobilen och går fram till espressomaskinen. Vad önskas? En latte. Mjölken är sur. Det går bra utan. Utan mjölk är det ingen latte. Vika, är du arg på mig? På riktigt? Det var länge sedan som jag gav fan i allt. Lesia går närmare. Får jag krama dig? Jag har saknat dig. Jag är upptagen. Vika börjar nervöst torka av disken. Men just nu är här ingen. Kan vi prata? Jag är på jobbet. Och du är visst här på semester. Varför säger du så? Jag har kommit hem. Hem? Ha! Stannar du länge? 2 veckor. Hemma bor man. 2 veckor är när man åker på semester. Eller på spa. Flyglarmet går. Först på mobilerna, sen ute på gatan. Det är ett jävla MIG-plan igen. Det går ut, jag måste stänga allt. Tjejerna går ut från kiosken. Vika låser dörren. Vart går vi nu? Du kan gå vart du vill. Men var ligger skyddsrummet? I skolan förstås, var annars. Och du då? Jag tänker ta en cigg. Då stannar jag med dig. Vika röker och stirrar ner i mobilen. Jag är så jävla trött på dem. 4:e gången på bara den här förmiddagen. Jag lovade mamma att jag skulle gå raka vägen till skyddsrummet med en gång. Men gör det då för det helvete, dra bäst du vill. Так дивно. Люди навіть темп не змінили. Як йшли собі в розвалочку, так і далі йдуть. А я навіть коли по Лондону йду і над головою пролітає вертоліт, то одразу за голову хапаюсь. Якісь такі дивні рефлекси з'явились. Det är så konstigt. Folk börjar inte ens gå fortare. De bara promenerar vidare som om inget hade hänt. Medan jag tar mig åt huvudet så fort jag hör en helikopter som flyger förbi fast jag är i London. Jag har utvecklat så konstiga reflexer. Om du skulle leva i det här bara ett halvår så skulle du lugna ner dig. Då skulle du vara friskare psykiskt, tro mig. De sätter sig på en bänk. Och annars då? Ja, jag lever mina bästa år så gott jag kan, det ser du väl? Men du är väl inte alltid på jobbet? Går du inte ut någon gång? Jo, klart jag gör. Så fort jag arbetat mina 10 timmar så målar jag läpparna röda och går iväg till klubben ända till på morgonen. Vad då för en klubb? Läs jag svara ärligt. Har du alltid varit så där puckad? Eller har du blivit det där borta? Vad då för klubb? Vi har utegångsförbud. Det är färdigdansat. Jag glömde, förlåt. Förstås. Där borta är det lätt att glömma allt. Det är inte sant. Jag tänker hela tiden. Men du vet ju att jag aldrig gick på klubb ens innan kriget. På sin höjd på skoldiskot. Och bara om du tvingade mig. Precis. Umgås du med några av våra... Alla stuckit. Jag är den enda som är kvar. Jag har jouren. Ibland tänker jag att sen, när vi har segrat, då tänker inte jag låta någon av er komma tillbaka. Vi kommer ha det så bra här utan er. Vika, räcker inte nu? Jag skäms också utan din hjälp. Sparka inte på den som redan ligger. Förresten donerar jag hela tiden. Vi samlar in pengar och köper bilar till fronten. Du har fel. Vika sitter tyst en stund. Jag vet. Просто бере інколи злість трохи. А потім я думаю, а чого це ми взагалі вирішили, що переможемо? Бо добро перемагає зло, а де? В мультиках? Може, я ще навіть колись порадію, що ви всі живі лишились тут? Jag blir bara lite förbannad ibland. Och sen tänker jag att varför inbillar vi oss att absolut vi kommer att segra? För att det goda alltid segrar över det onda. Var då någonstans? I tecknade filmer?
En vacker dag kommer jag kanske till och med vara glad att ni är i livet allihopa och kvar där borta någonstans. Vi pratar om något annat nu. Berätta någonting du istället. Vad har du sett? Hur är det där borta i Storbritannien? Jag har inte så mycket att berätta. Jag försöker lära mig språket. Och så pluggar jag för att komma in på universitetet. I fjol kom jag inte in, jag var för nervös. Nu kommer Andrusha fram till kiosken. En tanig kille i 25-årsåldern. Men han ser ut som max 20. En varm choklad, tack. Utan socker. Andrusha, det är flyglarm. Vi har stängt. Men innan brukar ni ju hålla öppet, eller hur? Förlåt, men det går inte. Du skulle bara veta vilka böter. Hejsan, Andrusha. Hej, Lisa. Kommer jag väl tillbaka senare då? Gör det, Andrusha. Det blir bra. Andrusha går sin väg. Andrusha har inte förändrats det minsta. 23 år, ser ut som 16. Går runt och ser ut som om man har sett ett spöke. Men han är snäll. Okej, men hur är britterna då? De är okej. Jag menar killarna. Hur är de? Ja, vi har en jättesnygg granne, Tom. Nu börjar det bli intressant. Han ser ut precis som Hugh Grant gjorde när han var ung. Jag har ingen aning om vem det är. Han gav mig till och med sin cykel när vi precis hade kommit. Ja, och? Och han ler alltid mot mig. De ler ju allihop. Nej, inte alla britter. Okej då, han ler och? Ja, i somras var vi på en gårdsfest för alla grannar. Då samlades alla för att umgås och hade med sig något gott. Och mamma och jag hade lagat varenjiki med körsbär. Och han sa att han var eld och lågor. Och då så ni är ihop? Nej, lyssnar du inte? Han är bara en snygg granne. Så jag har suttit den senaste halvtimmen och lyssnat på någonting som bara handlar om en snygg granne. Men du frågar ju och jag vet inte vad jag ska svara. Men säg som det är. Vem har du gjort det med och hur gick det till? Ja, så jag har inte gjort någonting. Jag har typ haft annat att tänka på. Så du har alltså inte gjort det än? På hela den här tiden? Vad då hela den här tiden? För när du åkte hade du ju fortfarande inte gjort det. Du och jag pratade ju till och med om att du och Mischa skulle göra det första gången på studenten. Випускний так і не стався. Men så blev det ju ingen student. Ja, och vad betyder det? Ingenting. Och var är Mischa nu någonstans? De åkte till Tyskland redan de första dagarna. Han skrev till mig några gånger. Vi planerade att träffas någonstans i Europa, men det blev aldrig av. Så sen slutade vi planera ens. Typ så. Och nu kommer han säkert aldrig komma tillbaka. Його мама давно мріяла переїхати за кордон. Так все співпало. Hans mamma hade länge drömt om att flytta utomlands. Så allt klaffade. Jo, med tanke på hur dryg hans farsa var så är de nog bara glada att slippa honom. Mischa kom in på universitetet med en gång. Han har till och med lagt ut ett foto med någon tjej. En kursare antagligen. Jo då, men om han hittar någon tysk tjej åt sig så kommer ju hans mamma bara att vara glad. Jag vet inte. Jag hade inte kunnat göra det så snabbt. Vi älskade varandra typ jättemycket. Jag var inte så himla sugen på att få ihop det med någon hur som helst. Och ännu mindre nu efter det här. Lesia, det har gått 2 år. På den tiden hade du både hunnit få en unge och vänta din andra. Ja, tänk vad tiden har flugit. Війна для деяких наших жінок стала шансом на нове життя. Mamma säger att kriget förresten har gett många av våra kvinnor en ny chans och börja ett nytt liv. Kommer du ihåg tant Juba från trappa 5? Hon är i Italien nu. Bor ute vid kusten. Hon har gift sig med en ung italienare. Hon har skickat foton till mamma. Hon är så lycklig. Тут реально щаслива. Alltså lycklig på riktigt. Och farbror Fedja då? Han hyr ut sin lägenhet till internflyktingar och har flyttat ut på landet någonstans. Han super väl. Nu när han har något att supa för. Просто цікаво виходить. Det är så intressant alltihop. Kommer du ihåg
hur vi brukade sitta här på bänken tillsammans och titta på alla de där freaksen från vårt hus. Och det kändes som om det fanns saker som aldrig skulle förändras. Att man visste precis var man hade dem. Та війна взяла і повернула все на 150 градусів. Och så kom kriget och vände allt 150 grader. 180. Va? 180 grader brukar man säga, inte 150. Ja, kanske det. Ну от нас постійно вчили якісь херні. А як зупиняти кров? При вогнепальному. Не навчили. В школах треба вчити виживати, а не теоремам. Tänk allt strunt som vi fick lära oss. Men hur man stoppar blödningar vid skador, det var det ingen som förklarade. De borde lära skolungarna hur man överlever och inte en massa teorem. Jag är glad för tant Lubas skull. Men det är ändå mest sorgligt. Kommer du ihåg Jarik, basisten som dumpade mig den där gången? Han kom tillbaka utan ben. Kommer du ihåg hur snygga ben han hade? Han var den enda som överlevde i sin pluton. Och Svetka, som jag kallade för hora, kom tillbaka från Polen bara för att vara tillsammans med honom. Han ska få proteser på något centrum nu. Och jag som sa till dig att jag inte trodde på att hon älskade honom. Där ser man. Det gör hon. Jag vet inte om jag hade pallat. Я не знаю, чи змогла б. Тепер взагалі про любов якось все більш понятно стало. Allt som handlar om kärlek har blivit tydligare nu. Och hur är det med din motorcykelkille? Hunja, eller vad var han hette? Vad då min? Ja, han var ju din första, eller hur? Kanske han var. De säger att han var nära att drunkna. Han försökte ta sig till Moldova på en luftmadrass. Vad menar du? Han tänkte sticka från landet, det är vad jag menar. Va? Och jag som trodde att han skulle ta värvning. Han som var så macho. Han hade till och med 3-udden tatuerad över hela axeln, eller hur? Так, а тут не знаєш, як у кого психіка спрацює. Ти бачиш, війна багатьох відкрила з неочікуваних сторін. Man vet inte på förhand hur folks psyke funkar. Vet du, kriget har avslöjat oväntade sidor hos många. För mig är Hunja och du samma sak nu. Det förstår jag. Fast förresten, ärligt talat så är jag glad att du åkte. För du är så blödig att du hade säkert blivit knäpp. Jag känner många som inte hade pallat det psykiskt och du har ju alltid verkat vara lite vrickad. Ja, i och för sig, men... Soja i 11B, kommer du ihåg henne? Hon åkte utomlands och tog livet av sig. Jag som trodde det var en olycka. Hon hällde i sig tabletter. Det var ingen som fick veta det bara. Vad hemskt. Hon som verkade så starkt, som hade en sån karaktär. От чомусь ніхто не веде статистику. Скільки людей покінчили з собою під час війни. Ніби вони не важливі, бо це їх вибір. Але ж насправді те, що з ними сталося, це таке саме вбивство. Просто їх війна знищила морально. От і все. Av någon anledning så är det ingen som för statistik över hur många som tar livet av sig medan kriget pågår. Det är som om det inte spelar någon roll bara för att de gör det av egen vilja. Men det som de har varit med om är ju också mord egentligen. Kriget har utplånat dem moraliskt. Det är allt. Och bara fortsätter att utplåna människor. Men hallå, att inte ha haft sex vid 20 års ålder, det är verkligen inte sunt. Men vet du, vi i vår generation gör överhuvudtaget allt mycket senare. Visst, men du kanske borde gå till en psykolog eller något. Vad har en psykolog med det här att göra? Ja, en sexolog då. Jag vill bara inte göra det med första bästa. Jag har inget emot själva tanken. Jag är inte ens rädd längre. Men jag vill att det ska vara någon mening med det. Varför måste det vara någon mening med sex utöver själva sexet? Jag vet inte, men någon mening måste det väl vara. Ja, och medan du sitter där och väntar på din prins så kommer någon ryss och våldtar dig rätt vad det är. Vilka säger inte så? Jo då. Gör de aldrig det, tror du? Jag är så rädd de här dagarna redan som det är. Värst vad ömtålig man kan vara.
Du borde ha stannat kvar i ditt Britannien istället för att komma rännande här. Jag längtade hem. Jag längtar hem. Hela tiden. Jag vet inte en enda flykting som inte vill hem igen. Ja, förutom Mishas mamma då åkte de till Luba. Såklart, för här är ju allt så jävla bra. Om det inte hade varit för alla de här rasterna då. Raketerna. Ja, raketerna. Om det inte hade varit för alla de här raketerna då. Det är sant. Kommer du ihåg Seka, DJ:n? Jo. Du hann inte ihop med någon just nu. Och? Ja, du gillar ju honom. Han gillar ju dig. När gillade han mig egentligen? Ja, han frågade om dig för ett tag sedan. Ja, han är väl snygg. Vi skulle kunna ses. Тільки він вийде гуляти. Намагається вдома сидіти. Йому, аби раптом що? Йому вже 25. Тож... Det är bara det att han aldrig går ut. Mobiliseringen, vet du. Han har ju redan fyllt 25. Så att han håller sig hemma så att de inte ska plocka honom. Vill du att jag ringer? Nej, det vill jag inte. Nej, nu för tiden är det nog bäst att dejta någon som är i vår ålder. Det är bara det att de har ju lämnat landet nästan varenda en. Jag tänker att man måste vara en mycket modig människa för att bilda familj nu. För att inte tala om att föda barn. Om alla tänkte som du så hade mänskligheten dött ut för länge sedan. Man måste ta lättare på saker. Ja, som du ser funkar det så där för mig. Och överhuvudtaget. När skulle jag ha hunnit? När vi var 16 började pandemin. Vi pluggade online, sen pluggade vi inför examen. Och precis när vi skulle fylla 18 så kom kriget. Hela tiden är det någon ny stress. Men för att bli förälskad krävs det ju en sorts stämning. Jag vet inte. Hunje och jag korkade upp en flaska rött mitt under pandemin. Sen var det ingen fel på stämningen. När det gäller sånt så är det bäst att inte tänka för mycket. Du har till exempel lyckats tänka till den milda grad så att du är en nucka redan vid 20. Jag är hellre oskuld vid 20 än att göra det första gången med en snubbe som sen försöker rymma till Moldova på en madrass. En jävla subba. Kan du vara själv? Det hörs explosioner. Flickorna trycker sig mot väggen. Det är någonstans utanför stan, inget att bli skraj för. Det låter som om de skjuter ner en Shahed-drönare. Jag är rädd. Det är krig här och inte något Disneyland. Du pratar med mig som om det inte var jag som satt och gömde mig hela mars tillsammans med dig i den där källaren. Vet du, innan tänkte jag aldrig på döden. Åtminstone så försökte jag att inte tänka på olyckliga grejer. Du vet, dåliga tankar drar till sig dåliga händelser. Jag inbillade mig på fullt allvar att jag skulle dö gammal i min gungstol vid havet någonstans. Men när man hör explosioner varenda natt, då funkar det liksom inte att tänka på döden. Tänk om jag inte vaknar imorgon. Ja, vad har jag hunnit se? Vad har jag hunnit vara? Vem har jag hunnit älska? Ibland vill man bara slappna av och glömma bort att det är krig. Головне не відчувати сорому, що забув. Коли ти постійно тут, то війна все одно про себе нагадає. Не сьогодні, то завтра. Och viktigast av allt, att inte skämmas för att man glömmer det. När man lever här hela tiden gör sig kriget påmint oavsett. Om inte idag så imorgon. Men jag är bara ung en gång. De har redan tagit ifrån oss så mycket. När ska vi få leva? Men så ibland så lyckas man glömma bort det lite och göra någonting bara för att det är kul. Köpa en ny klänning eller boka tid på en spa-salong eller beställa lite sushi. Але в цей момент ти розумієш щось дуже бідне. Знаєш що? Що радості від того вже ніякої немає. І, здається, не буде. Men i samma stund så inser man att någonting känns så surt. Och vet du vad det är? Att man inte är det minsta glad åt det längre. Och att det känns som att man aldrig kommer att bli det igen. Det här är ju mina bästa år. Fattar du?
Och dina bästa år? Mamma säger att de bästa åren börjar efter 30. Det hörs explosioner igen. Flickorna håller för öronen. Om man blir så gammal, ja. Я чула, що деякі люди кладуть собі собачий корм у кишеню, аби у випадку, якщо завалить будинок, то собакам було легше знайти. Jag har hört att det finns folk som går runt med hundfoder i fickan för att hundarna ska ha lättare att hitta dem om huset rasar. Det är inte jag. Men jag stänger aldrig av ljudet på mobilen. Щоб по звуку змогли відкопати. Ja, så att de ska kunna gräva fram mig med hjälp av ljudet. Och så har jag köpt en ny fin pyjamas. Så att jag inte ska behöva skämmas om jag måste springa ut på gatan. І якщо відкопають, то щоб було красиво. Och så att jag ska ha något snyggt på mig om de blir tvungna att gräva fram mig. Kan vi inte prata om något annat? Det är så läskigt. Nej, Lesja. Nej. Av någon anledning så är det inte det minsta läskigt längre. Det känns bara surt på något sätt, om du fattar. Surt. Det är allt. Jag känner av kriget där borta också. Tro ingenting annat. Да, ти не думай, я не відчуваю. Я там війну відчуваю. Де б ти не був, вона ніби тисне на тебе зверху, як магнітна буря, знаєш. От ти не можеш зрозуміти, що з тобою, а тривожно і все. Коли я приїхала в Британію, то жінка в родині, яка нас зустріла, запитала, як я себе почуваю. І чи, можливо, я б хотіла поспілкуватися з психологом. Але я сказала, що зі мною все добре. І взагалі, що я не маю якогось травматичного досвіду. Ніхто з близьких не загинув. Я не бачила, як вмирають люди. Я сказала, що зі мною все добре. Бо дійсно я так думала, а потім раптом я почала підстрибувати від гучних звуків. А ще знаєш що? Я зовсім не плачу. От пам'ятаєш, раніше часто плакала через будь-яку херню, а зараз я не плачу взагалі. От навіть коли критичні дні. Спочатку я навіть трохи пишалася собою. Думаю, оце я сильна. А тепер мені страшно. Ніби щось зламалося. А я не хочу про це нікому говорити, бо я не хочу, аби туди хтось взагалі ліз, ніби може стати тільки гірше. А найбільше я боюсь, що ми будемо носити оцю війну з собою, навіть коли вона закінчиться. Що вона буде снитися нам в старості. Я якось хотіла подзвонити на гарячу лінію, або просто поплакати комусь. Бо при мамі я намагаюся не панікувати, їй без того хріново. Але я не подзвонила. Знаєш чому? Бо я подумала, що є багато людей, кому це найважливіше. Тобто зі мною не відбувається нічого такого, аби забирати у когось час. Var man än är så är det som om det låg och tryckte över huvudet på en. Som en magnetstorm, du vet. Man fattar inte vad det är med en. Det är den här oron bara. När jag kom till Storbritannien frågade kvinnan i familjen som tog emot oss hur jag mådde och om jag behövde träffa en psykolog. Men jag sa att allt var bra med mig och att jag inte hade några traumatiska upplevelser egentligen. Jag hade inte förlorat några familjemedlemmar, jag hade inte sett människor dö. Jag sa att allt var bra med mig, för det var vad jag faktiskt tyckte. Men sen började jag plötsligt hoppa till så fort jag hörde ett högt ljud. Och vet du vad? Jag gråter aldrig. Minns du? Innan kunde jag börja gråta för minsta lilla, men nu gråter jag inte alls, inte ens när jag har mens. I början var jag till och med lite stolt över mig själv. Kolla så stark jag är, tänkte jag, men nu känns det bara så läskigt, som om någonting har gått sönder. Men jag vill inte berätta det för någon, för jag vill inte att någon överhuvudtaget ska lägga sig i. För då blir det kanske bara värre. Och mest av allt är jag rädd att vi kommer bära med oss det här kriget till och med när det har slutat. Och det kommer tillbaka i våra drömmar när vi är gamla. En gång fick jag lust att ringa till någon hjälplinje. Bara för att få gråta ut med någon. För med mamma anstränger jag mig att inte få panik. Hon mår skit redan som det. Men jag ringde inte. Och vet du varför? För att jag tänkte att det finns så många som behöver det bättre än jag. Jag menar,
Att det som jag är med om är inget som jag behöver ta upp andras tid med. Du kan ringa till mig om du mår dåligt. Ja, ska jag alltså ringa och klaga på att jag mår skit medan du sitter här och blir bombad? Det är ju komiskt. Men då kan vi ju skratta tillsammans. Andrusha kommer tillbaka igen. De har inte blåst faran över än, Andrusha. Men kanske... Nej, men inga kanske. Det är jag som får betala böterna efteråt. Andrusha går igen. Kan han inte koka en varm choklad hemma själv? Kanske det. Kanske vill han bara träffa folk. Det är förstås. Visste du att Andrusha ska till fronten? Va? Han är ju inte 25 än. Han tog värvning frivilligt själv. Vad säger du? Det trodde man inte om Andrusha. Han som har varit en sån mes hela livet. Som aldrig har kunnat ge igen. Kommer du ihåg hur de andra killarna brukar spöa upp honom bakom garaget? Visst är det intressant? Hon som alltid kastade sig in i alla slagsmål först av alla och var den första som försökte att schappa på en madrass. Medan Andrusha, som alltid satt där med näsan nerkörd i någon bok, han är på väg ut i kriget. Och jag ser på honom och undrar vad de kan ha för nytta av honom. Jag кажуть, пушечне м'ясо. Kanonmat, som de brukar säga. Men han är ingen dumskalle. Han bör gripa sig på teknik. Kanske kommer han att flyga drönare. Han är överhuvudtaget en bra kille. Han är inte korkad, precis tvärtom. Han är bara så himla inåtvänd. Boken, fjulen och varm choklad. Om det är någon som jag tycker riktigt synd om så är det Andrusha. Han har aldrig ens kysst någon. Som om du vet något om det. Hallå, vi bor grannar. Han har aldrig haft några tjejer på besök och inga killar heller. Han sitter alltid hemma. Antingen med en bok ute på balkongen eller framför datorn. Och så brukar han gå och spela fiol. Min mamma känner hans mormor, hon vet allt. De har till och med försökt att tota ihop mig med honom. Men sen förstod de att de inte hade en chans. De tyckte synd om mig. Har du aldrig varit det minsta intresserad av honom? Nej, jag gillar inte sillmjölkar. En blek som en vampyr. Var det inte du som var tokig i Twilight? Ja, men inte så tokig. En gång i tiden var det han som lärde mig att cykla. Vem då? Andrusha? Ja, Andrusha. Jag var bara 10. Men han var redan 13. Jag trillade hela tiden och skrapade knäna. Och när han fick syn på det från balkongen stod han inte ut. Utan kom ner och sa att han skulle lära mig. Och det gjorde han. Sen brukade vi cykla till floden tillsammans. Ha, och jag som undrade varför han rodnade så fort han ser på dig. Det kanske är love. Sen tog sommarlovet slut. Och i skolan skrattade de åt mig för att vi hängde. Så jag frös ut honom. Jag hälsade inte ens på honom. Och han envisade sig inte heller. Så, ja, typ så. Det var det värsta. Flyglarmet blåser, faran över. Nu för tiden brukar jag guida utländska delegationer som besöker vår skola. De älskar att fota sig framför ruinerna. De kommer åkande som för att kolla på någon sorts safari. Det gör mig förresten inget. Bara de hjälper oss. När de bygger upp den igen kommer den att vara ännu finare än innan. Vet du? Jag gör inte upp några planer alls nu. Vår framtid är alldeles för oviss. Så om du går och gifter dig med någon britt där borta så kanske det är det allra bästa. Vad heter han nu igen, din granne? Tom, som ser ut som Hugh Grant. Jag har ingen aning om vem det är. Andrusha kommer tillbaka. Har du öppnat igen? Jag ska öppna nu. De går in i kiosken. En choklad är du snäll. Du, det räcker med det gamla vanliga. Gamla vanliga, tack. Vika gör choklad. Lesja ser på Andrusha. Andrusha ser ut i tomma luften. Som om han försökt att inte andas. Vilket superväder. Ja. Solen lyser, fåglarna sjunger, raketerna flyger. Vasil Sergejevich har fått armen avsliten vid fronten. Fysikläraren.
Han är på sjukhus nu, i Kiev. Fan vad hemskt. Andrusha tar emot sin choklad. Tack. Andrusha går ut. Jag ska nog också gå. Vart då? Lesia springer ut efter Andrusha. Andrusha, vänta. Lesia pussar honom på munnen. Hej. Hej. Vill du ha lite choklad? Thank you so very, very much. It was beautiful. Thank you for reading to us. Yes, so before we end for today, I would like to ask Julia Matusenko from Ukraine Culture Now to give us all some other tips of cultural events that are taking place also in the house very soon. Please. Yeah, thank you, Nina. Thank you for all you amazing people who are both here, but especially to those who are presenting on the stage. Yeah, it was amazing evening, but also many thoughts that I will take with me to sleep over. My name is Julia, and I represent the Ukraine Culture Now Association, as Nina mentioned, and I would like to invite you to the Ukrainian program of Global Sounds Festival. This is a world music festival where Kulturhuset is one of the main organizers as well. So the first event that I would like to invite you to is a concert of Gordy Staruch. This is a Ukrainian lyrnik or hurdy-gurdy player, multi-instrumentalist, and also lute maker. So he is promoting Ukrainian traditional music with electronic sound, and hurdy-gurdy is like the central part in his music. Alongside the concert, there will be also two film screenings at Zita Cinema on the 24th of November. At 2:30 p.m. you can see the movie Soldiers of Song that had premiered just a couple of weeks ago on different festivals. And this movie is about the will for resistance of the Ukrainian musicians. And one of the figures, characters of this movie, the opera singer Sergei Ivanchuk, he will be presenting, he will be also in the screening. He got 5 gunshots and survived just miraculously, and he is singing now. And the second movie is The Guide of the famous Ukrainian director Oleg, and this is a story about an American boy and a Ukrainian Kobzar minstrel in the 30s during the period where Ukraine was experiencing and got through collectivization, industrialization, slaughter, and genocide. So these movies somehow telling similar stories, but in different 2 periods, and I believe they can tell you, they can help you to understand more both Ukraine and also what we were discussing here today. So you're all invited. And just to continue also like promotion, on 26th of January in Slakt Shirka, we will have a musical poetical event. It's a festival Voice of Ukraine, and I will read their new modern Ukrainian poesy, and it will be the great musicians which called Vopli Vidoplyasova. Ukrainians know it very well. Who doesn't know, you should listen it. And it's also Jerry Hale, who could win Eurovision, but
a few more voices and it could happen. And also Kozak Siromacha. So welcome 26th of January to Slakt Shirka. All right, you're welcome. So, dear all, our time is up for today, unfortunately. But remember, in exactly 5 weeks, on the 11th of December, is the next Ukrainian Artistic meeting here. So please find it on the Kulturhuset Stadsteatern homepage. And remember the date, 11th of December. Last but not least, I would like to thank our producer, Charlie Nelson Prog. Where are you, Charlie? Thank you. And also the technical and service staff for today. Thank you very much. And of course to you, dear audience, thank you so much for coming. Hope to see you soon again. Bye-bye.